Всем привет! Digital Duo с вами. Несколько серий были безголосыми. Надеюсь, что вам и так все было понятно. Что произошло? А произошла жесть. Мы уничтожили стальных стражей, которые по городу ходили. Уничтожили всю Литейную, но между тем какую-то компашку гандийцев, которые работали в Литейной, мы смогли спасти. И даже немножечко их как будто бы примирили с глубинными гномами. Но опять все не так однозначно, как, возможно, хотелось бы. И теперь, в общем-то, все плюс-минус важные дела мы сделали. У нас герцог теперь с нами. Как бы там Мизора не выпендривалась. Мизоры нет, она улетела, видимо, и это хорошо. Уилл доволен, значит. И в целом у нас такая клевая компания собирается. Но это еще не все. Это еще не все, далеко не все. Эти две дамы у нас стоят, ждут своей очереди. Я достала этот чертов сундук, его, сука, ничем не вскрыть. Бесит просто отвратительнейшим образом. Еще его и не сломать никак. Но вот пусть стоит и мозолит мне глаза и злит меня. Давайте на сегодня день закончим. Ах ты, сука, она не ушла, она ходит. Так, ну-ка. А скажет ли она что-нибудь про то, что мы такие куски говна у нее герцога забрали из-под носа? Saving Ravengard and making a fool out of me in a single swoop. Go on, do your gloating. You've earned it. Damn right I did. My father is safe and my chains are broken. Indeed. A bargain's a bargain. And the man who skirts a sworn pact is living on borrowed time. For now, you've tipped the scales in your favor. But all it takes is a whisper for me to tip them back. Ravengard will fall. I will strike when the Duke has the most to lose, and I have the most to gain. Clause A, Section 2. Should Soul Holder choose to abandon his patron, he is freed from his duty. His father, Grand Duke Ulder Ravengard, will be thus fated to die by an enemy's hand. A sealed pact is mightier than even Asmodeus's ruby rod. Do you think by merely saving a duke that you were ripping it through? You're such a witless little thing. Laugh in the face of the Archduchess Zariel, and she only laughs back. By all means. Struggle and seethe when I come for Zariel's prize. Play the hero. Put up a fight. But don't forget who signed away his own father's life when Ravengard's finally bled. Ну, не зря мы с ней поговорили, ладно.
dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. He gives in and surrenders his find to you. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. You wish to consult me? A mistake. What? I wasn't all right. Is something... Are you sure that's the best? What's on your mind? Sounds boring. Yes? As you wish. Make sure you are refreshed before we set out again, friend. The road to justice is paved with kicked buttocks. How dare you? Minsk pretends at nothing, half the way or otherwise. There is more than a little to know, I think. I am huge. Oh, my friend. There is much more to know of Minsk's homeland than he could ever put into words. Bull might fare better, but his home is far stranger again. Well, in many ways, it is the very opposite of this city. The far side of Faerun, with empty plains, white forests, and peaks that pierce the very belly of the sky. But it is like the city too. Here, it is loud with the daily wailing of people. In Rashomon, it is also loud, if you know where to listen. The Telthors, guardian spirits of every root, rock, and tree. Here in the Sleeping Lands, they are silent. But in the far north, they know how to speak still. The first time, my Dajema, a warrior's quest of proving. Minsk quickly proved that quests do not always go as the stories say. After wandering a ways and some savings of the Sword Ghost, Minsk returned to Rashomon to find a welcome fit for hamsters and heroes. The Iron Lord himself came to bear witness to Boo. Minsk of Rashomon, said he, your Dajema is done. Minsk politely disagreed. Dinah here was dead, and so his Dajema could never be done. Then swear your service to me, Minsk of Rashomon, said he. Serve your land as your lord's chosen champion. Minsk politely disagreed. It was a little awkward, but he had already sworn his service to Boo. Minsk of Rashomon, said he. You insult your Iron Lord. We will settle this matter in the circle of combat. It was only polite for Minsk to agree. After they carried the Iron Lord away, the Council of Witches gave Minsk a pack of provisions and said it would be best if he continued his adventures for a time. Yes, Boo, that was before we were stone. Perhaps we are due a little homecoming when all of this is done, no? Such a skeptic, my friend. Minsk cannot prove the point to you, for the Telthors of this land lie sleeping. And for this, we had best be glad. In Rashomon, a Telthor is wind and snow and soil. In Baldur's Gate, it would be stink and stain and
a far less pleasant type of soil. If my meaning is not clear, just check under your boot. As you wish. Boo, do you have much to say on the matter of something else? As you wish, but quietly. It is listening. Minsk shall be your shadow, as Boo is his. Так, ну вроде поболтали. Сейчас по бырику проверим, что у нас есть, чего у нас нету. Нам еще клоуна бы собрать. Сейчас потихоньку будем ходить. Что по пути попадется, будем смотреть. Но почему я взяла такой состав? Скоро узнаете. What? Minsk has the itch that only a butt can scratch. A kicked butt, I mean. Именно та заноза. Именно в ту задницу, которую надо надрать. Итак, дневник Деррит. Доматоин его подери. Я думала, мы вернемся в город, снова окажемся в знакомой обстановке. Он немного успокоится и соберется с мыслями. Но нет. Этот старый тарантул остался таким же остолопом, как в подземье, да еще и раздражительнее стал. Ему нужна моя помощь, а он никак не может с этим смириться и никогда не мог. Но я больше терпеть не буду. Еще хоть раз он меня ударит, я ему с утра в кашу яда виверны подолью. Ох, варгово дерьмо. Я это правда написала? Пожалуй, лучше бумажку-то спрятать. Он бил, видимо, Деррит. У него странности. Странности. Но мы этот доброгриб сраный спалили. Так, письмо Грумбору. Не уверена, что когда-либо отправлю это письмо, но фиксация мысли на бумаге помогает мне привести в порядок голову, насколько бы она ни была забита. Еще я думаю, что если сможет кто во всем мире меня понять, так это ты, старый добрый краб-отшельник. Упс, меня увидели где-то за 3-9 земель. Это интересный экспириенс. Итак, зря я вышла замуж за Баэлина. Не знаю даже, почему мне так сложно об этом писать. Я говорю это ему в лицо каждый раз, как он выводит меня из себя. Глумбор, лучше бы я вышла замуж за тебя. Но тогда, когда пришло время выбирать, Баэлин был таким юным, с таким огоньком в глазах, что, в общем, я потеряла голову, словно пьяная буйволица. Тут огонек потух, скорее даже протух, а вместе с ним и остальные мозги в его черепушке. Баэлин теряет остатки разума, понимает это сам и оттого злится. Он теперь зависит от меня в самых простых бытовых вопросах, просит, чтобы я ему помогала, но при этом ненавидит сам факт того, что помощь ему нужна. Не знаю, что мне со всем этим делать, Глум. Он. Все, дальше она не дописала. Что-то там он. Костяной плащ. Я собираюсь в экспедицию за грибами, которая обещает быть весьма выгодной. Не желаешь ли присоединиться, а заодно немного развеяться? Мне, надеюсь, дали годную наводку на волшебный круг камышовых поганок в троллей роще. Там должно хватить нам обоим. Если тебе интересно, пакуй свое снаряжение охотника-грибохода и встречаемся через 10 дней в воющей волне. Это в фонаре Ластраля, выше по побережью. Буду ждать. Денга Тутлхут.
Многоуважаемый аптекарь Костяной Плащ, я пребываю в затруднении и нуждаюсь в медицинском совете. Чтобы избавиться от головокружений, последние 9 месяцев я ежедневно пью целебный настой, рецепт которого взят из Балдурского вестника. Все делаю в точности, как указано, только шерри добавляю вдвое больше. Проблема в том, что снадобье не помогает, приступы вернулись, а увеличивать дозу мне страшновато. Я же помню, что с тетушкой Бальмирой случилось. Что бы вы мне посоветовали? Загляну к вам завтра за консультацией. Бакс Тихоомут. У них тут еще подвальчик такой хорошенький есть. Смогу ли я только туда зайти? Это вопросец. I'll take that. Или у них не подвал был? Не, есть подвал. Ну, я же не ошиблась. Так как приготовить зелье великого лечения? Хе-хе-хе. А вот и подвальчичек. Стойте и не мешайтесь. Туда-сюда вас мотает, что-то раздражает это. Грибочки у них тут сушеные. Прелесть. Что это, если не прелесть? Зелье варим. Пошли вон. Но не бывает такая вот гладенькая стеночка просто так. Ключ от сейфа номер 3. Мы уже все сейфы облутали, но спасибо. На память просто пусть будет. Пойдемте вместе позырим, что тут. Что за зелье тут варится? Ой, тут эти сраные взрывчатые грибы. Так, ну-ка давайте отойдем. Отходим, дорогие мои. Опа. Вырос опять. Один, видимо, не добила. Just another crate.
Я, конечно, тот еще вскрывальщик. Госпожа Костяной плащ. Обследование состояния вашего супруга показало, что он страдает от ухудшения когнитивных способностей, которое вполне поддается лечению с помощью доброгриба. Поскольку я знаю, что ваша аптека торгует этим грибом, то не сомневаюсь, что он скоро выздоровеет. Поздравляю с этой радостной новостью. Блять, нашли бы мы доброгриб, он бы, может, и выздоровел, но мы его взорвали, ха-ха-ха. Простите. Я его не знаю, где можно взять. Может, его где-то можно, конечно, купить и как бы завершить этот квест благополучненько. Хотя он и так, по-моему, завершен уже. Ох ты ж, ёб твою мать. Ну-ка, 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 убегаем, 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 убегаем. Я совсем про эти гадкие ебанские грибы забыла. То ли у нее этот доброгриб закончился, и она не смогла мужа вылечить, то ли она предпочитала эти все доброгрибы продавать, и ей было реально насрать на то, что его можно вылечить. Вот как бы сложно. С одной стороны, он ее вроде лупасил, как она пишет, с другой стороны, она его-то тоже не особо жалует и любит. Сложная у них семья какая-то. О, лечилки — это хорошо. Ключ от сундука, мы уже его взломали. Чё ждать, когда можно взломать, правильно? Чё перекрыть-то? Аманя, Аманя. Рецепт дубовой кожи мы уже знаем. Вообще никаких шансов нет это клятое зелье сварить, пока тут Деррит туда-сюда шляется. Корова жирная, метет так, как будто ей платят за то, чтобы она меня с ума свела. Может, полынь, может, аммонита. Надо Деррит послать на охоту. Опять неудача из-за помещения платить, срок подошел. На улицу бы ее выставить, пусть зарабатывает. Ага, видимо, когда он был в сознании, этот костяной плащичек-то, вел-то он себя хуевато. А нахуй вы прыгаете? Ёпа народ, блядь. Идиоты, нахуй. Можно ж было бежать, дебилы. Так вот, он себя так с ней вел. Он ее обижал, бил, орал на нее. А теперь, когда он стал чуть-чуть не в себе, она на нем отыгрывается. Типа. Нахуй было меня обижать, мразь? Ну, как вариант, конечно. Не знаю. Может, что-то еще есть в их семье. Но мы, видимо, такие вещи не знаем, поскольку доброгриб не нашли. Но с доброгрибом с этим тоже можно было бы поступить по-разному на самом деле. Типа отдать этому больному, отдать его жене. И, в общем-то, если он себя с ней как мудак вел,
то понятно, почему она его так ненавидит. Аптекарь Деррит. У меня вчера ночью снова был приступ. Ну, один из тех, что я зову нервной дрожью. А вот доктор Феруайс, к которому я зашла с утра, называет это пароксизм Тандала. И говорит, что лечиться от него нужно срочно. Доктор говорит, мне нужно вливание сублимата сурьмы. Вроде так он его назвал. И отправил за этой штукой к вам. Когда я пришла, вас не было на месте. Так что я оставляю тут эту записку, чтобы вы знали, что именно мне нужно. Я вернусь под вечер. Надеюсь, у вас будет это дерьмо, или как ее там? Кловия Троукс. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Breathe deep and move. Ну и ладно. Мы пойдем. Ну и уйдем мы. А чё бы мы не уйдем, когда мы уйдем? Знаете, я бы еще одно важное дело бы сделала, и потом бы уже свободно всю карту пошла изучать. Но вот не знаю, получится ли у меня это дело сделать быстро или нет. $20 денег. $20 это не 10 денег, это 20 денег. Ой, да благословят нас вообще все. Через особняк пройдем, правильно. Путь надо срезать, уметь. Здравствуйте. Pardon my singing. That lullaby's been stuck in my head since... Funny. I can't recall. Wonderful little beast. Nimble as anything. A man of means, judging by his attire. He looks like a merchant or a junior council member. But right now he's without care, entranced by a tree. There was a squirrel in the tree. Marvelous creature. Inquisitive and nut-crazed. Halsin. Is he of the Feybergs, the candelabra makers? Perhaps it was Hagrin. Wonderful craftspeople, but truly terrible deal-makers. Oh, just tired, I suppose. It's been quite a long day. Or at least I think it has. You wouldn't happen to know where I live, would you? I am very pleased to meet your acquaintance. And you are? This is more than a lapse, you sense. Something's been done to the man's memories.
A man's mind is a stream of fragmented thoughts, each brushed away by another before it can take purchase. Marvellous day. Not a care in the world. Moira would have loved this garden. Wait, who's she? Moira? Yes. No. I don't know. I think I remember a face, smiling, young, then older, then ill, then... No, I don't think so. You must be mistaken, friend. I don't know anyone by that name. There must be, you would think. You know, I can swear there is someone, but their name escapes me. Hells, even their face escapes me. A figment of my imagination, perhaps. Oh, it will come back to me. Or not. I'm content enough here, in either case. Well, I remember I was sad. But in truth, I'm not quite sure what caused it. I'm not even sure I know what sad is anymore. And I came from that building over there. They were very nice to me. Seemed very helpful. Although, for the life of me, I can't recall what I was doing there in the first place. Странненько, да? Странненько. I wasn't expecting it, but I'm glad. No trap. Очень strange. Welcome. The House of Grief lies just within. We are here to help. Книга по саморазвитию, в которой говорится, что рецепт избавления от всех печалей и бед простой. Пить масло, выжатое из только что собранных оливок. If everyone else minds their business, I'll be fine. Time to press ahead. Should mind my step. Любопытный том по саморазвитию, призванный помочь тем, кто разочаровал своих старших. Кажется, что напечатан и переплетен он был наспех, а тон изложения неожиданно суров. Увы, мой бедный читатель, не все способны совершенствоваться без помощи других. Некоторые нуждаются в руководстве старших, в твердой и властной руке, способной в равной степени и наставлять, и наказывать. Почитай старших, мой дорогой читатель, помни об их уроках, прислушивайся к желаниям и благодари за науку. Будь им полезен, даже если кажется, что вы расходитесь во мнениях. Далее в книге тем же менторским тоном даются крайне сомнительные советы, которые призывают к полному послушанию, после чего читателю предлагается обратиться за дальнейшей помощью в Дом печали. Don't mind if I do. Что это за коучи? Коучи, как коучи. Ух ты, у них тут в саду какие-то растежки вообще другие. И у нас появилось задание обследовать Дом печали. Потому что возле Дома печали все какие-то стоят странненькие. Ничего не помнят, ничего не знают. Welcome to the House of Grief. Or perhaps welcome is the wrong word, Shadowheart. There's been some debate whether you'd even show up and face the consequences of your actions. I assumed you tried to flee, like a craven. Spare me your venom. I'm sure the Mother Superior will have plenty of her own. All in due time. This is a place of healing. Anyone who partook in our methods did so willingly, and left with a smile on their face,
freed from their troubles. Would you accuse a surgeon of robbing a tumor? I think not. As I said, in due time. First, you submit to the mapping of the heart. Only then can we know what is to be done with you. This is the house of grief. We strive to help those whose hearts have grown heavy, be it with anger, melancholy, grief, or treachery. Submit to the mapping and reveal what lurks in your heart. If you consent, follow me. If you do not, leave. Нихуя себе. I wasn't expecting it. И Шедоухарт даже сказать нечего, да, по этому поводу, ладно? Welcome, friend. Your burdens are soon to be made as light as a feather. Trust me. The door. No more slacking, or I'll report you to her. No need for that. Just needed to stretch my legs. Won't happen again. Why do we stop, my friend? There is evil somewhere with its small pants yet unsoiled. Я вообще на другого челика хотела What's up for нажать. discussion? You may enter. О, хорошо, спасибо. Короче, попробуем сейчас Шедоухарт избавить от всех ее вот этих вот проблем с шар и все такое. Угу, я-то слизи гусеницы, это хорошо. У них тут одни книги по саморазвитию. Что вообще происходит? Can't risk being in open view. Justice walks on 4 feet and sleeps in my boot. Shouldn't have wished to live in more interesting times. What path lies before me? Все провалили расследование. Already feeling better. A little rest to brush the road from Boo's fur, and then back to our adventuring. Truly. Мне нужен кто-то, кто расследование не провалит. Может быть, это будет Астария? Ah, my favorite traveling companion. Lili. Watch your back. Watch your back. Вот так. I've got a long road ahead. What can I do for you, my friend? It sounds all... Something good here, I hope. Never wanted Мне the нужен easy Минск path. снова. What is it, my friend? Minsk. Так. Мы нашли потайную дверь.
Тут еще какая-то стена. Ну-ка. Да бля. Сюда все отойдите. Замечательные стрелы. Лучшие. Wasn't always so. Screams rang off these walls. I swear I can almost hear them. Жесть. Might be useful. Чему они тут учат? Шаритское учебное пособие по проведению допросов, описывающее 3 уровня причиняемого дискомфорта: эмоциональный, физический и смертельный. Особенно подчеркивается, что цель допроса – получение информации, а не наказание, и что допрашивающему следует избегать эмоционального вовлечения в процесс, не проявляя ни сочувствия, ни садизма. Ладно, пойдем назад. Только не в проход, а просто назад. Книга подробно описывает всю процедуру облегчения. Среди тех, кто пришел обратиться за услугами Дома печали, выделяются ценные клиенты. Если они готовы заплатить, их подвергают межеванию сердца, во время которого им задают вопросы исповедница печали, и она же среди их мыслей тайно нащупывает все, что может пригодиться госпоже Утрат. Затем клиента провожают вниз к зеркалу Утрат. Следуя подсказкам исповедницы печали, клиент отдает зеркалу свои воспоминания во благо всех детей владычицы Шар. Зеркало способно стереть одновременные воспоминания, от которых клиент хочет избавиться, и память о пребывании в монастыре. Затем его отпускают, оставив в блаженном неведении о принесенной им жертве. Ну, у Шедоухарт тоже забрали воспоминания. Давайте поищем здесь ключи. Может быть, тут какие-то ключи есть. О, платье, как у меня.
Клевенько. Можно жаровню позажигать. Почему тема из Гарри Поттера мне вспомнилась? Ох, ёб твою мать, конечно. Чё, бля, покатились нахуй. Так. Я, значит, вспоминаю здесь не очень приятненькие моменты. Вот в этой жопе, блядь, всей. Сейчас попробуем все вместе подойти к ней. They already heard how you disgraced yourself before Lady Shah, how she marked you as the enemy. But it is quite another thing for them to see it for themselves. I am very glad you decided to return. A cautionary tale such as yours will be studied by Lady Shah's initiates for years to come. You finally found yourself a following, Mother Superior. And you only had to hollow out their heads to do it. Pin your eyes to the treacherous she-drow. Do not focus on the many, many others. Boo will handle them. Always a pleasure to see old acquaintances. But you would be wise to not interfere in this matter. But perhaps I can make a case for some small measure of mercy. Give me the artifact, and I can at least make this quick. Enough. I don't answer to you. Not anymore. I'm here for my family. That's right. I know what you did. And it's not going to be quick. Not for you. This is your family. And now you have turned your back on it. The artifact was your last chance to prove yourself. And you squandered it. Викония может стать нашим сопартийцем как в первой части Baldur's Gate, так и во второй. Ее даже можно романсить мужчиной, только я точно не помню, какие там требования к мужчинам у Виконии. Такие вот дела, поэтому Минск и Джахейра ее знают, и, собственно, из-за этого я их взяла, чтобы хотя бы посмотреть эту великолепную кат-сцену, как они встретятся. Whispers reached my ears from all corners. Potential rivals of Lady Shah, all vying for the same prize. A new god, amassing the disaffected, the outcasts, those who should turn to us. This absolute is but an upstart, disturbing the natural order and threatening to impede the glorious return of Lady Shah's pure, endless darkness. I had to act. I had to strangle that foul conspiracy while it was still in the cradle. We learned all we could. The artifact was the one thing the absolutists feared. The one thing they desperately wanted to keep out of their enemy's grasp. I had to have it. Lady Shah's concerns lie elsewhere, with another. But she is a goddess. She can afford to ignore that which does not threaten her. I must keep her faith alive in mortal hearts. I must defend her ways, lead her children, stop all threats.
Even if I must go against her wishes, I will prove myself her most loyal servant. Shah doesn't care. She was always going to use you and discard you. But now I'm going to deal with you first. You there! Surrender this one to me now, and you can consider Lady Shah's forces your allies in the battles to come. Мы любим Шедоухарт, конечно, мы не будем. As you like. Lilala, for Shah! Still alive, so that's progress. Wonder if the gods are watching me. You and I need to speak. You finally found yourself a following, Mother Superior. And you only had to hollow out their heads to do it. Pin your eyes to the treacherous she-drow. Do not focus on the many, many others. Boo will handle them. Always a pleasure to see old acquaintances. But you would be wise to not interfere in this matter. You may have evaded the mapping of the heart, but never mind. I can delve into your true intentions right now. You feel the barest of presences caress your mind. She's reading your thoughts. As I thought. Quite an adventure has brought you to this point. Illithids, kidnapping, infection, the Hells, hunted by cultists and Githyanki alike. And, of course, the artifact. Its name does not concern me. Its power does. I have been awaiting word of this item for some time, ever since I dispatched a cadre of Lady Shah's children to retrieve it. I have been very patient, but no more. I felt Shadowheart's presence in your mind, and with it, the artifact. She succeeded in retrieving it, but then it is you who appeared, not her. Where is the artifact? I did not consent to questions. But I suppose you have undergone a great deal to reach this place. And anything I tell you cannot compromise me now. For you will either leave on my terms, or not at all. Whispers reached my ears from all corners. Potential rivals of Lady Shah, all vying for the same prize. A new god, amassing the disaffected, the outcasts. Those who should turn to us. This absolute is but an upstart, disturbing the natural order and threatening to impede the glorious return of Lady Shah's pure, endless darkness. I had to act. I had to strangle that foul conspiracy while it was still in the cradle. We learned all we could. The artifact was the one thing the absolutists feared. The one thing they desperately wanted to keep out of their enemy's grasp. I had to have it. Lady Shah's concerns lie elsewhere, with another. But she is a goddess. She can afford to ignore that which does not threaten her. I must keep her faith alive in mortal hearts. I must defend her ways, lead her children, stop all threats. Even if I must go against her wishes, I will prove myself her most loyal servant. Викония trails off, holding your gaze with a dark, hungry look. She has staked everything on acquiring the astral prism. Too late to keep your counsel, I'm afraid. You already revealed so much to me during the mapping. Humor me with a little negotiation. Perhaps we can find terms that will allow blades to remain sheathed.
about the artifact for your life? And perhaps even my support in the battles yet to come against the Absolute. My lady, she does not heed this new threat, this Absolute. Perhaps she is above such mortal concerns. But I must preserve her church, even if she does not ask me to. When I deal with the Absolute, my standing with Lady Shah will be stronger than ever. My rightful place is at her right hand, and I will remain there. I will not be replaced by Shadow. You suddenly realize what has been troubling her. Shah has rewarded her loyalty by forcing her to groom her own replacement. Shadowheart. Go, fetch her. And should you not stay true to your word, well... Those who cling to light are destined to lose it. Candles will gutter. Hearths will burn low. The stars will dim. Shed no tears for such fools. They are unworthy of Lady Shah's truth and doom themselves. We shall leave them behind. The Night Saint shall lead us to our reward. There can be no reward without loss. No salvation without sacrifice. Lady Shah smiles upon our endeavors. Each of you has suffered in your own way and sought out the Night Saint. The gift of loss will soothe all woes, but only to those who deserve it. Assure your place at her side. Serve her to your last breath, and you shall have no fear of death. There is no fear. Night Saint. Does this work, son?
Someone hold Boo. He will not enjoy the bumpings to come. Got to press on. Nothing will stand in my way. Blood follows me everywhere.
nature's servant, and yours. Well, so much for peace. Time to press ahead. Death greets us all, but not today. The straight path.
On the move. My hamster has dined on god flesh. You are but a tiny crumb. I'd sooner split his skull, but as you wish. Still standing, no matter what you heard. For the fallen.
is napping. So die in silence, evil! Red in tooth and claw. Always the same old song. Oak Father, ease my way.
Ready. Your choice, not mine. It is already over. Longer. On I go. No rest, be you wicked or wise. Come on, up. Not going to last much longer. I won't give in. Need to find a way forward. Do what must be done. Never a dull moment. Don't waste a step. Evil hides and Boo seeks. Quickly. I wonder what the next move is.